Now, we usually like to begin by introducing our family. Obično volimo da počnemo time što ćemo predstaviti našu porodicu. And what we like to tell people is that our family is like your family. I obično volimo da kažemo ljudima, naša porodica je ista kao i vaša. We're not a perfect family. Mi nismo savršena porodica. We're just a family that's trying to learn how to live peacefully with each other. Mi smo samo porodica koja pokušava da nauči kako da živi u miru, međusobnom miru. And we would like to believe that we actually practice the skills and the concepts that we teach people. I volimo da verujemo da zaista mi praktično primenjujemo one veštine kojima učimo ljude kojima govorimo. But you would have to ask our children if that really is the case. Ali treba da pitate našu decu da li je to stvarno tako. They may tell you otherwise. Možda bi vam oni rekli da to baš i nije tako. So we've been married for almost 34 years. Mi smo u braku skoro 34 godine. And these are our two children. I ovo je naše dvoje dece. Jessica is our firstborn and Julian is our second and lastborn. Jessica je naše prvo dete, a Julian drugo i poslednje. This year is a big year for our family because Jessica is getting married. Ova godina je posebno značajna za našu porodicu jer se Jessica udaje. But if there are any single women in the audience that are not taken, ali ako ima ovde neke mlade dame u publici koja još nije zauzeta, our son is available. Naš sin je slobodan. But you can't tell him I said that. Ali ne smijete da mu kažete da sam vam ovo rekla. Well, Matchmaking, exactly. Znači provadadžisanje, upravo tako, provadadžisanje. Well, you notice my wife said that we've been married for almost 34 years. Moja žena je rekla da smo mi u braku skoro 34 godine. Of course, that means we got married when we were 5. To znači da smo se uzeli kad nam je bilo 5 godina. Because when we say that to people, they never believe we've been married for 34 years. Jer kad kažemo ljudima da smo 33 godine već ili 34 godine u braku, oni nam ne veruju. So tomorrow evening we want you to know that our topic is what everyone should know about solving conflicts. Želimo da vas podsjetimo na sutrašnju temu, a ona nosi naslov šta svako treba da zna o rešavanju sukoba. That is a presentation you do not want to miss. To je predavanje koje ne bi trebalo nikako da propustite. When we talk about relationships, a kada govorimo o odnosima, all relationships, o svim odnosima, what's really difficult about it is that we have conflict. Ono što je zaista teško u njima što dolazi do sukoba. Married people have conflict. Ljudi koji su u braku se sukobljavaju. Parents and children have conflict. Roditelji i deca dolaze u sukob. Brothers and sisters have conflict. Braća i sestre međusobno mogu da budu u konfliktu. Boyfriends and girlfriends have conflict. A nekada i mladići i devojke isto tako mogu da budu u konfliktu. Everybody has conflict. Svako ima sukobe, konflikte. So tomorrow is an evening you don't want to miss. I zato je sutrašnje veče koje sigurno ne biste želeli da propustite. So tomorrow bring your friends and bring your neighbors. Sutra pozovite i svoje prijatelje ili komšije. Bring your coworkers. Ili svoje saradnike sa posla. And if you're married and you're here alone, a ako ste u braku i večeras ste ovde sami, you want to bring your spouse tomorrow. Dovedite svog supružnika sutra uveče. Because you want to leave this weekend, this few days we're going to spend with you, knowing how to solve conflict. Zato što u toku ovih nekoliko dana koje ćemo provesti zajedno, vi sigurno želite da naučite kako da rešite konflikte. So we like to begin this way, talking about communicating with each other. Želim da počnemo govorom o međusobnoj komunikaciji večeras. We like to use ancient wisdom. Mi želimo kada govorimo o ovome da se služimo drevnom mudrošću. Ancient literature. I starom drevnom literaturom. And part of this ancient literature that we usually use is in the New Testament. A deo te drevne literature kojom se služimo se delimično nalazi i u Novom Zavetu. We'll take a look at what Paul has to say. He lived not far from here. I pogledat ćemo šta o tome ima da kaže Pavle, koji je jedno vreme živeo nedaleko odavde. He said, let your speech always be with grace. Vaša reč neka je uvek ljubazna. Seasoned with salt. Solju začinjena. That you may know how you ought to answer each other. Da svakome odgovorite kako valja, kaže Novi srpski prevod. Today we had a nice lunch in Novi Sad.
Danas smo imali lep ručak ovde u Novom Sadu. It was nicely seasoned. Bio je lepo začinjen. It had some salt. Bilo je soli u njemu. What was great is that there was even more salt on the table. Ali ono što je bilo dobro, bilo je soli koja se mogla dodati na stolu. So if it wasn't seasoned enough, Da nije bila hrana dovoljno začinjena if the taste was just not right, i da ukus nije bio baš onakav kakav We je can grab trebalo some da salt. bude, mogli smo da uzmemo malo soli and just shake some onto your food. i da posolimo hranu. Nobody wants to eat food that has no taste. Niko ne voli da jede bljutavu hranu. And even here in Serbia, you have terrific food. A vi ovde u Srbiji imate odličnu hranu. And it's even better when there's a little salt on it. Ali još uvijek je dobro ako na stolu ima malo soli. So here, this wise man Paul is saying to his audience, make sure that your speech has grace. I evo šta kaže ovaj mudri čovjek Pavle svojim slušaocima. Budite sigurni, postarajte se da vaše reči uvek budu ljubazne, blage. When we talk about grace, Kada govorimo o blagodati, we talk about someone who's gracious, onda govorimo o nekome ko je blagodatan ili milostiv, someone who's kind, o nekome ko je ljubazan, someone who does something that people don't deserve. ko čini nešto ljudima a što oni nisu zaslužili. That's the meaning of grace. To je značenje te stare reči blagodat. If you do something for someone and they don't deserve it, that's grace. Kada nešto činite za nekoga ko to nije zaslužio, vi mu pokazujete blagodat. Because sometimes when we're having a conversation with another individual, Ponekad kada vodimo razgovor sa nekim, we think, well, I'll speak to them nicely if they speak to me nicely. mi obično mislimo bit ću ljubazan sa njima, lepo ću govoriti sa njima ako oni lepo razgovaraju sa mnom. But this wise philosophy says, let your speech always be with grace. Ali ova mudra filozofija kaže neka vaš jezik uvek bude začinjen upravo tom blagodaću. In other words, whether or not someone speaks nicely to you, you should choose to speak nicely to them. Drugim rečima, bilo da neko sa vama razgovara ljubazno ili ne, vi odlučite da vi budete ti koji će govoriti ljubazno. Remember, you can only control yourself. Ne zaboravite, vi možete da kontrolišete samo sebe. So control yourself. Zato kontrolišite sebe. Speak with grace. Razgovarajte ljubazno, Let it be a blago. nice speech because it's seasoned with salt. Neka to bude fin govor koji je začinjen solju. In other words, your conversation tastes good. Drugim rečima, neka vaš razgovor bude ukusan. It's pleasant. It's pleasant. Neka bude prijatan. And you want to have it again. I neka svako želi da ponovo učestvuje u tom razgovoru. This wise man says a little more. Ovaj mudri čovjek kaže još nešto. In Philippians 2:4. U Filipljanima 2:4 Let on each kaže: of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Ne gledajte samo na vlastitu korist, nego svaki da gleda i na korist drugih. So if you're going to speak well, Ako želite da lepo razgovarate, if you're going to speak effectively, ako želite da uspešno you need komunicirate, to think about the other person. treba da razmišljate i o drugoj osobi. Unless you want to speak to yourself. Osim ako ne želite da razgovarate sami sa sobom. But if you start speaking to yourself, Ali ako počnete da razgovarate sami sa sobom, someone may think that you're not all there. neko bi mogao da pomisli da sa vama nije sve u redu. So when you're speaking, Dakle, kada govorite, think about the other person kada razgovarate, mislite i o onoj drugoj osobi. so that your speech could be seasoned with salt Da bi vaš govor mogao da bude začinjen solju and filled with grace. i da bi bio ispunjen blagodaću. This ancient wisdom is still relevant for us today. Ova stara mudrost se može primeniti i na nas danas. And it's very simple, I veoma je jednostavna, yet very profound. a veoma duboka. So if we speak to someone with kindness A ako ljubazno razgovaramo sa nekim and we make it palatable like seasoned food, i ako je to jestivo kao dobro začinjena hrana and we look out for the interest of others, i ako se staramo i za tuđe dobro ili korist, then our relationships will go better. onda će naši odnosi postajati bolji. And here's what we know. I evo šta znamo.
that contemporary scientific research corroborates this ancient wisdom. Šta savremena naučna otkrića kažu, a što se slaže sa ovom starom mudrošću? Relationship and marriage researchers have found that there are specific patterns that destroy relationships. Istraživači na području bračnih problema i potreba kažu da postoje određeni šabloni koji ako se primene mogu da unište odnos. And these patterns come about because we don't follow the ancient wisdom. A ti šabloni ili ti obrasci nastaju onda kada ne sledimo principe ove drevne mudrosti. So the first pattern we want to look at is called escalation. I prvi šablon koji želimo da razmotrimo bi mogao da se nazove eskalacija ili preterivanje, pogoršavanje. And escalation is something that we can all that we're all familiar with. A ta eskalacija ili to pogoršavanje je ono što je svima nama poznato. And we probably can all be accused of it. I možda svi mi možemo da budemo okrivljeni za tako nešto. And it's exactly like it sounds. I izgleda upravo tako kako i zvuči. When someone says something to you that is not kind, that is not nice, Kada vam neko kaže nešto što nije ljubazno, što nije lepo, let's see if in Serbia it's the same as it is in other parts of the world. hajde da vidimo da li je to i u Srbiji isto tako kao u drugim delovima sveta. When someone speaks to you not nicely, how do you respond? Kad vam se neko obrati na ne baš ljubazan način, kako vi odgovarate? What are you? Okay, but Gospođa kaže to je i General. pitanje zrelosti. your normal response. Ali kakav bi bio vaš prirodni, normalni odgovor? Unkind. Some say unkind. You are not kind back, right? Znači, vi za uzvrat također niste ljubazni ili prijatni prema takvoj osobi. And when we escalate, A kada preterujemo, what we do is if someone says something not nice to us, we want to, what we would say is up the ante. We want to say something even worse back to them. znači u ovom šablonu pogoršavanja ili preterivanja, kada nam neko kaže nešto loše, mi želimo da kažemo nešto još gore nego što nam je rečeno. Then the person feels that, and then they say something even worse. Da ga nadmašimo, onda se ta osoba osjeća još gore pa kaže nešto još gore nego što je Do rekla. you see this escalation? I And sada then vidite it's kako- going up and up and up. Kako ta eskalacija raste, napreduje, ide sve više. And the danger of this pattern is that when we start out speaking about something like crumbs on the table, I ono što je opasno u tom šablonu eskalacije ili pogoršavanja, kada počnemo da govorimo o nečem beznačajnom, kao što su mrvice na stolu. so you say to your husband, why didn't you clean the crumbs off of the table? Or you left crumbs on the table again. Na primjer, kažete mužu, što nisi očistio ove mrvice sa stola ili opet si ih ostavio na stolu? And then he says, why didn't you do it yourself? A onda on kaže, a što ti nisi očistila? And then you say, well, you're just so lazy. Well, you do this all the time. A onda vi kažete, pa zato što si ti lenj, pa ja stalno idem i to radim za tobom. And then he says, I'm tired of being attacked by you. A on kaže, već mi je dosta tvojih napada. I'm out. I'm leaving. Gotovo je, ja odlazim. So we start with something small and it escalates to something big. Počnemo od nečeg malog, beznačajnog i to preraste u nešto veoma veliko. And when this pattern continues, we tear down the trust in the relationship. I ako se ova navika, ovaj šablon produži, nastavi u našem odnosu, mi ga uništavamo. So a way to avoid escalating is to stop. Jedan od načina da se izbegne ova eskalacija je da stanemo, da prestanemo. You recognize that it's happening and someone decides that they're going to stop the escalation. Uočite da se dešava eskalacija i jedan od vas odlučuje da će on zaustaviti, prekinuti tu eskalaciju. Should we give them an example? Da li da im damo jedan primjer?
So here's something that actually happened in our relationship. Evo sada nečeg što se nama zaista desilo u našem odnosu. I told you that we try to practice what we teach. Rekla sam vam da mi nastojimo da praktično primenjujemo ono čemu poučavamo druge. So we were traveling in our car one day to drive to a seminar. Jednom smo išli našim kolima, vozili smo se do mesta gde je trebalo da držimo And we were seminar using our GPS. i služili smo se GPS-om, navigaciju. And as we got closer to where the building was, I kada smo se približili toj zgradi, my husband told me that I should put down the GPS because it was one of those old GPS that you stick on the window of the car. I moj muž mi je rekao da treba da spustim GPS, to je bio onaj stari model koga zalepite za staklo šofer šajbne. And he said that I should put it away. I on je rekao skloni sa to. That's not what I said. Ne, nisam to rekao. I'll tell you what I said. Evo sad ću da vam kažem šta sam ja rekao. I said, please take down the GPS. Rekao sam spusti GPS. Now Molim te spusti. we were going into a neighborhood that seemed a little rough. Ulazili smo sada u jedan kraj koji je bio malo problematičan. And I wanted to be sure that we didn't arrive with the GPS stuck to our window so that someone would see when we took it off and break into the car to get our GPS. I nisam želeo da ljudi koji nas možda posmatraju vide da imamo zalepljeni GPS pa da nam posle razbiju auto da bi ga ukrali. So I asked her, can you please take down the GPS? I ja sam rekao, molim te, možeš li da ga skloniš? And then we were driving and I was hoping the GPS would say more. Vozili smo se i ja sam se nadao da ću čuti poruku sa GPS-a da će nastaviti da nas usmerava glas. We were on the street, Bili smo na ulici, but I didn't know how far on the street. ali bili smo u toj ulici, ali nisam znao dokle smo stigli. So I'm driving I ja sam vozio, and there's no sound. a nikakav se glas nije čuo. And I looked around and I said, what happened to the GPS? I ja sam se okrenuo i rekao, šta bi sa GPS-om? So I said, A ja sam rekla, you said ti si rekao to put away the GPS. da ga sklonim. I said, no. Ja sam rekao, ne. I asked you to take it down. No, Ja sam rekao da ga no. spustiš. You said to Rekao put it si away. da ga I sklonim. asked you to No, take it down. no. Pitao sam You te da ga said to put it spustiš, away. zamolio. Ne, Yeah, nego da ga that's not what I skloniš. said. I asked you to Ja take it znam šta sam down. ja rekao. Ne. Ne. Does that sound familiar? Da li vam ovo zvuči poznato? This is a ridiculous conversation. To je smešan razgovor. There's no solution to it. I nema nikakvog rješenja u ovakvom And it razgovoru. would have kept going I taj bi se razgovor i dalje nastavio. because each one of us was more interested in our own interest. Jer se svako ovde zanimao za neko svoje lično dobro, lični interes. Each one of us was more interested in being right, Svako od nas je bio više zainteresovan da bude u pravu, but we decided that we were going to stop ali the smo escalation. odlučili da prestanemo i zaustavimo eskalaciju. And it really is that easy. I to je zaista tako lako. I was very mad Ja sam bila veoma ljuta. I was mad too. over Ja sam nothing. bio ljut. Over Ni zbog nothing. čega. I ja ni zbog čega. If smoke was available, it would have been coming through our ears. Da je dim mogao da izlazi, na uši bi nam izlazio. That's how heated the conversation was. Toliko se naš razgovor ugrejao. And we were going to tell people how to have a great marriage. A mi idemo naokolo i pričamo ljudima kako imamo dobar brak. So we decided to stop. I zato smo mi odlučili tada da stanemo. And either one can stop. Svako od nas je mogao da prvi prestane. But we have to be committed to having a great relationship. Ali zato je potrebno da odlučimo da imamo dobar odnos. That's the only way we're going to learn to communicate effectively if one of us takes responsibility to communicate effectively. I to je jedini način da imamo delotvornu komunikaciju. Kada jedan od nas odluči da se posveti izgradnji uspešne komunikacije. So we have a signal in our relationship. I mi imamo jedan signal, znak u našem odnosu. And it looks like this. I ovako izgleda. Do you know what that is? Znate šta to znači? It's universal. To je univerzalan Time znak. out.
Time out. Pauza. And we agree that when someone does that, it means time out. I mi smo se dogovorili kad neko pokaže ovako, to onda stvarno znači time out, prekid. What's the big sport here? Is it soccer? Šta je ovde najpopularniji sport? Fudbal? If the referee does this, do you keep playing? Ako sudija ovako pokaže, da li i dalje nastavljate sa igrom? You just decide, oh, I just want to keep playing. I don't want to pay attention. Možemo da odlučimo, baš me briga šta sudija kaže, ja hoću da igram i nastavljamo sa igrom. You wouldn't do that, right? Ali to se obično ne radi tako, zar ne? Why? Why would you not do that? Zašto to ne biste uradili? Because there's an agreement. What are they saying? Glasnije da mogu da čujem odgovore. Šta kažete? Because there are consequences. Oh, there are consequences. Tako je, slede posledice. Yes, and there are rules. I postoje pravila. To be civilized when we're playing. Mi želimo da dok igramo budemo civilizovani. The same is in effect in our relationships. Isto može da se primeni i jednako to deluje i na naše odnose. There are rules that work well. Postoje pravila koja dobro funkcionišu. And if we don't follow them, there are consequences. I ako ih se ne držimo, onda slede posledice. So we agree to time out. I mi smo se složili da napravimo pauzu. We allow ourselves to calm down. Dozvolili smo sebi da se smirimo. And then we can think more clearly. I kad se smirimo, onda možemo da razložnije razmišljamo. That this is a stupid conversation. I da zaključimo da je ovaj razgovor glup. And that we are on the same team. We're not against each other. I da smo mi u istom timu, da mi nismo suprotstavljeni jedno drugom. And we need the team to win. A nama je potreban tim da bismo pobedili. Not just one person. A ne samo jedna jedinka. So we go for a win-win. I zato mi želimo ono rešenje pobednik-pobednik. She had a question. Who was the first one to stop? I don't remember. Do you remember? Ja ne mogu da se setim. No. Stop. And even if I did remember, I wouldn't tell you. Čak i da se sećam, ne bih vam sada rekla. Because it's not important. Zato što to zapravo i nije važno. Anyone can stop. The important question is, who wants to have a successful relationship? Važno pitanje je ko želi da ima uspešan brak. Do you want to have a Da li vi successful? želite da imate uspešan brak? So in our relationship, I want to have a successful U relationship. našem odnosu ja And želim da I imamo want to have a uspešan. successful I relationship. ja želim da imamo uspešan brak. And some days he wants it more than me. Nekada on to više želi nego ja. Postoje takvi dani. And some days I want it more than him. A postoje dani kada ja to više želim od So njega. we take turns wanting to have a great relationship. Mi se smenjujemo u tom našem priželjkivanju boljih odnosa. And maybe sometimes it's more me, maybe sometimes it's more him. Nekad sam to više ja, ponekad je on But it doesn't da to matter. više želi. Ali to zapravo i nije toliko važno. It only takes it takes two people to argue. Potrebno je dvoje ljudi za svađu, If one stops, there's no argument. ali samo jedna osoba da ona prestane i ako jedan prestane, onda više nema svađe. We just want to calm down Mi samo želimo da se smirimo, so that we can preserve the relationship. da bismo sačuvali odnos. So that's pattern number 1, and I took a very long time. To je znači taj šablon broj 1 i ja sam dosta vremena posvetila njemu. Another pattern that destroys relationships Još jedna navika ili šablon po kojem može da se uništi odnos is called negative interpretations. zove se negativno tumačenje. And negative interpretations is when we think about our relationship or something that someone says to us more negatively than it was intended. To negativno tumačenje nastaje kada o našem odnosu ili o nečemu što nam je neko učinio mislimo negativnije nego što je to bila nečija namera. So if I wake up every day and I think, oh my goodness, this is just a horrible marriage. Ako se ja svakoga dana budim sa mišlju, ovo je stvarno strašan, užasan brak, Then I'm going to have a horrible marriage. onda ću ja zaista i imati užasan brak.
But if I wake up in the day, every day, and I think, you know, I have a great marriage and I have a wonderful husband. Ako se ja svakodnevno budim sa mišlju, ja imam divan brak, imam predivnog muža. You know, sometimes he does stuff that I don't like. Ponekad on i radi nešto što ja baš ne volim. But we still have a great relationship. Ali mi još uvijek imamo odličan odnos. Dobro, dobro. Ovo ste razumeli bez prevoda. But another part of that is if your spouse or whoever you're in relationship whoever you are in relationship with says something. Još jedan primjer je ako vaš supružnik ili neko sa kim ste uspostavili odnos kaže nešto. And you interpret it more negatively than they intended it. A vi to protumačite mnogo negativnije nego što je bila govornikova namera. So a quick example that I can think of is a statement like, you're going to wear that tie? Na primjer, evo jedan brz primjer koji mogu da upotrebim. Ja kažem, tu ćeš kravatu staviti. And you may not mean it negatively. Možda vi niste imali nameru da zvučite negativno. But the other person receives it as a negative. They interpret it negatively. Ali druga osoba prima tu primjedbu negativno i tumači je negativno. Like, what's wrong with my tie? I ja mogu da kažem, pa šta fali mojoj kravati? I like it. Meni se sviđa. Do you have a problem with it? Imaš neki problem sa njom? Well, I don't have a problem with your tie. Nemam ja problem sa tvojom kravatom. You see how the negative interpretations becomes escalation. Vidite kako negativno tumačenje može da preraste u eskalaciju. So these patterns don't operate separately of each other. I ovi šabloni nekako nisu nezavisni jedan od drugoga. But what I could have said to him, ali ono što sam ja mogla da mu kažem, bilo bi recimo, is, no, I don't have a problem with your tie. I was just thinking that maybe we would match today. Nemam ja nikakav problem sa tvojom kravatom, ali mislila sam da bismo mogli da budemo u tonu danas ti i ja. And it was not intended negatively. I znači nije bila namera da se ništa negativno kaže. Now I know there's someone here who's thinking, but what if you did mean it negatively? A sada možda neko ovdje sedi i misli, a šta ako si stvarno imala nameru da kažeš nešto negativno? And that happens in relationships too. Jer i to se dešava u našim odnosima. But we can learn how to not think negatively. Ali mi možemo da naučimo kako da ne razmišljamo negativno. And what we call it is a positive override. To je recimo pozitivno nadvlađivanje negativnog. So giving your spouse the benefit of the doubt. Giving you your give your spouse the benefit of the doubt. I onda vi vašem supružniku dozvoljavate da ima slobodu svog mišljenja, izražavanja. Go ahead and give it an example. Well, so Evo da vam damo primjer. I said, you're going to wear that tie? I ja kažem, ti ćeš nositi tu kravatu. And I meant it negatively. A imala sam negativnu nameru. And I could say, without I ja onda taking mogu it da kažem, negatively, a da to ne doživim negativno. oh yes, I'm going to wear this tie. Da, baš ću nju nositi. You know, this is the one I planned on wearing last night. Baš sam to planirao još od sinoć. And I usually like to take out my clothes the night before, so I'm ready to go the following morning. I ja imam običaj da već uveče spremim ono što ću ujutro obući, da mogu odmah da se spremim. So I can decide not to interpret it negatively. I ja onda mogu da odlučim da to ne protumačim negativno. And just say, yes, I'm wearing this tie. Da, ja ću tu kravatu nositi danas. Don't you like it? Zar ti se ne sviđa? It's nice, isn't it? Lepa je, zar ne? Actually, I don't like it. A ja onda kažem, u stvari, i ne sviđa mi But se. you're an adult. Ali ti si veliki. And you can pick what you want to wear. Možeš da odlučiš šta ćeš nositi. That's what I thought. So these things appear difficult because we've practiced not communicating well. Ovo izgleda zato što smo možda mi navikli da ne komuniciramo dobro, uspešno. And we've actually learned poor ways of communicating. Možda smo mi naučili neke pogrešne, nedovoljne oblike komunikacije. So I can see from some of your faces that you're thinking, it's just not possible to do that. Po izrazu vašeg lica vidim da možda neki od vas mislite,
Pa to jednostavno nije moguće. But it is possible. Ali moguće je. We can teach ourselves how to be positive even in the midst of negative. Možemo da naučimo sebe kako da budemo pozitivni čak i usred neke negativnosti. And every single one of us I svako od nas do it every day in other relationships, to čini u nekim drugim odnosima. especially at work Posebno na poslu or if we have clients. ili ako radimo sa mušterijama. If you're at work and your boss says, I don't like the way you did this project, Ako recimo vaš šef vama kaže ne sviđa mi se način na koji si odradio ovaj projekat, I don't imagine you would say, well, I don't like the way you do your project. ne verujem da bi neko od vas rekao pa ni meni se ne sviđa kako ti radiš tvoje projekte. You may think it, Vi to možete da pomislite u sebi, right? je li tako? But you restrain yourself. Ali suzdržavate se, ne And izgovarate. then what do you say? I šta onda kažete? I will change it Promenit ću to. in a calm way. I to mirno kažete. Because the day that you choose not to be calm, Jer onog trenutka ili onog dana kada odlučite da ne kažete to she smireno, said it, there will be negative consequences. rekla nam je gospođa, bit će negativnih posledica. So we choose to go outside of ourselves Znači, mi odlučujemo da ograničimo sebe, to push past what is our normal da response idemo izvan onog svog uobičajenog normalnog odgovora, to preserve this relationship da bismo sačuvali ovaj odnos. or the other important, the most important relationships in your lives. Ili druge najvažnije odnose u vašem životu. So there's a third pattern. Postoji i treći šablon, We call it invalidation. a on se zove ponižavanje. Invalidation. Invalidation. Ponižavanje. Ponishav? Ponižavanje. Okay. Invalidation. Ponižavanje. And invalidation works this way. A to izgleda ovako. You might come home from work Možda dolazite kući sa posla and you run into your spouse i srećete svog supružnika, muža ili ženu, and your spouse says to you, i on ili ona vam kaže, I've had such a long day. baš sam imao dugačak dan I'm very tired. i jako sam umoran. This has been a difficult day. Bio je ovo stvarno naporan dan za mene. And you respond, A vi odgovarate, oh, I've had a difficult day a too. ja sam imala težak dan. Whether you know it or not, Znali ili ne, you have just invalidated your spouse. upravo ste sada podcenili ili ponizili Or svog your children. supružnika ili svoju decu Or anyone you're in close relationship with. ili bilo koga drugog sa kim ste u bliskom odnosu. How so? Kako? Zašto? Well, if your spouse says to you, Ako vam bračni drug kaže, I had a very long day and I'm very tired. imao sam dugačak dan i baš sam umoran, What do you think he or she is looking for? šta mislite, šta on ili ona očekuje, šta traži? What's he looking for? Šta traži? What's she looking for? Understanding. they say. Understanding. Razumevanje. We call it empathy. Saosećanje mi to zovemo. You're having a conversation with someone. Razgovarate sa nekim You confess that you had a difficult day. i priznajete da vam je dan bio veoma težak. You're looking for empathy. Vi time zapravo tražite razumevanje, For saosećanje. someone to acknowledge what you're going through. Želite da neko prepozna ono kroz šta prolazite. When you respond by saying that you also had a difficult day, Kada odgovorite, pa ja sam imao ili imala težak dan, before acknowledging the fact that you heard what they just said, pre nego što prepoznate tu činjenicu da ste čuli ono što je rečeno, you have invalidated them. onda ste već ponizili, spustili You osobu. basically dismissed what they said. Jednostavno ste otpisali ono što je You didn't rečeno. hear them. Kao You didn't hear da, them. kao da niste ni rekli. And no one wants to speak to someone else who doesn't hear them. A niko ne želi da razgovara sa nekim koga ne razume. So it's one of the patterns that destroys relationships. To je jedan od šablona kojim može da se uništi odnos. If you have a girlfriend, Ako imate mladića, Or a devojku boyfriend. ili mladića, and every time you talk to him or her,
I uvek kada razgovarate sa njom ili and njim you share your heart, you share your emotions, i iznesete svoje emocije, ono što vam je na srcu, and they dismiss your emotions by not even reacting to a it, oni otpišu vaša osjećanja svojom reakcijom na njih, this is probably someone you don't want to be with much longer. onda to postaje osoba sa kojom baš i ne želite da ostanete i dalje. Unfortunately, the same thing happens in marriage. A nažalost isto to se dešava i u braku. Except marriage is a more serious relationship. Samo što je brak mnogo ozbiljniji odnos. It's one that's supposed to be permanent. A pretpostavlja se da to treba da bude trajan odnos. It's one that may have produced children. To je odnos iz kojeg treba da nastanu deca. And these children's stability depends on you. A stabilnost te vaše dece zavisi od vas. Relationships bring responsibility. Odnosi podrazumevaju odgovornost. And when you behave that way, I kada se vi ponašate tako, you invalidate the person you're in relationship with, vi onda spuštate, obezvređujete osobu sa kojom ste u odnosu and you break down the strength of your relationship, i onda rušite snagu vašeg the odnosa viability of your relationship. i vrednost vašeg odnosa. And then people may not want to be in that relationship I anymore. onda ljudi i ne žele više da budu deo tog odnosa. One last such pattern is withdrawal and avoidance. A posljednji takav šablon jeste povlačenje i izbjegavanje. If you escalate every time you speak to each other, Ako preterujete, eskalirate svaki put kada razgovarate međusobno, or there's always negative interpretation taking ili uvek place, postoji negativno tumačenje, or there's invalidation, ili uvek ima to spuštanje, ponižavanje, then you start withdrawing from that person and avoiding that person. onda ćete početi da se povlačite od te osobe, da je izbegavate. If it's your spouse who's doing this, Ako je ta osoba vaš bračni drug, more and more you find yourself staying late at work at the end of the day, što duže recimo ostajete na poslu, coming home later, dolazite kući veoma avoiding kasno, your mate, izbegavate svog bračnog druga, hanging out with your friends, družite se sa vašim društvom, prijateljima umesto somebody sa njim ili njom, else who makes you feel validated. sa nekim ko nalazi u vama neku vrednost, ko vas ceni. So if you value your relationships, Ako je vama stalo do vašeg odnosa, you need to get rid of these patterns of conversation, of relating. morate se osloboditi ovakvih šablona, ovakvih običaja u vašim razgovorima. Because while there are many ways to build a strong relationship, Iako postoje mnogi načini da se izgrade snažni odnosi, these 4 patterns will ensure that your relationships are destroyed. ovih 4 šablona pobrinuće se da se vaš odnos uruši. So now we want to talk about Ono o čemu sada želimo da porazgovaramo So, how do we communicate effectively? je kako da uspešno komuniciramo. The best thing for us to do is to listen first Najbolje što možemo učiniti je da je najpre saslušamo, and talk second. a tek onda da progovorimo. You say, Willie and Ilejn, is it really that simple? I možda će neko reći, Vili i Ilejn, da li je to zaista tako prosto? It really is that simple. I jeste, to je baš tako jednostavno. If more of us practiced listening Ako svako od nas vežba da više sluša and listening some more, i da još bolje sluša, have you ever wondered why we have 2 ears da li ste se ikad pitali zašto imamo 2 and 1 uva, mouth? a jedna usta? It's because we need to listen twice as much as we speak. Zato što treba da slušamo duplo više nego što govorimo. But the problem is that we want to speak without listening. Problem je u tome što mi želimo da govorimo bez prethodnog slušanja. And if we're going to communicate effectively, we need to begin practicing how to listen. I ako želimo da uspešno komuniciramo, moramo da vežbamo i da naučimo kako da slušamo. Would you like us to show you how it works? Da li želite da vam pokažemo kako to izgleda? Okay, let's think of a situation. Dobro, hajde da zamislimo jednu situaciju. Let's use the GPS situation. Hajde da se poslužimo opet onom GPS situacijom. Now, in our case,
we really didn't need to speak more about the GPS because it was a ridiculous conversation. Znači, trebalo je da u našem slučaju mi prestanemo da govorimo o tom navigacionom uređaju GPS-u, jer je već bilo smešno u tom našem odnosu i razgovoru. But let's say during the conversation it escalated and we may have said some things that were hurtful to one another. Ali zamislite da je u tom razgovoru bilo preterivanja i da smo mi rekli nešto što je bilo bolno za svakoga od nas. And so now we're a little calmer. Sada smo se malo smirili. We're a little bruised. Malo smo i povređeni. So we want to share that hurt. I sada želimo da kažemo drugoj osobi kako nas to boli. And now we've decided that we've attended this workshop. I mi sada... Could you repeat that, please? We've attended a workshop. Mi smo imali nameru da držimo jednu radionicu, jedno predavanje. That taught us how to communicate effectively. So we're going to try these skills. Koja nas je poučila kako da uspešno komuniciramo i sada ćemo mi isprobati te veštine koje smo tamo stekli. So I'm going to ask Willie, do you have a few minutes so that we can talk a little bit? Sada ću ja pitati Vilija, imaš li možda 5 minuta da možemo malo da porazgovaramo? I'm going to say, a ja ću onda reći, right now is not a very good time. Sad baš nije pravi trenutak. I've had a long day. Imao sam dugačak dan. I just got home from work. I došao sam sa posla. And I need to take a shower. Samo što sam stigao i baš bih hteo da se istuširam. Get something to eat. Treba nešto i da pojedem. Relax a little bit. I da se malo opustim. Then I can talk. Onda mogu da porazgovaram. How about 8 o'clock tonight? Može u 8 večeras. Did you notice the strategy? Da li ste zapazili strategiju? I asked if it was a good time. Ja sam pitala da li je pravi trenutak. He said it was not a good time. A on kaže nije pravo vreme. And I need to accept that. I ja to treba da prihvatim. It's okay. To je onda u redu. But he gave me when would be a good time. Ali on mi je kazao kada bi moglo da bude dobro pravo vreme. Because it's not good enough to just say it's never a good time. Nije dobro samo reći nije pravi trenutak. That would be withdrawal and avoidance and that destroys relationships. I nije dobro reći nikad nije pravi trenutak, to bi bilo ono povlačenje i izbegavanje uspostavljanja odnosa. So because we want to have a great relationship, zato što želimo da imamo odličan, izuzetan odnos, we're going to set some boundaries in place. Mi moramo da postavimo nekakve granice. It's not a good time, but I can speak after I eat, after I take a shower. How's 8 o'clock tonight? Nije pravo vreme sada, ali mogu da razgovaram kad se istuširam, kad jedem. Šta misliš oko 8 sati večeras? I think that would work. Okay. Mislim da bi to odgovaralo. So Dobro. today, 8 o'clock? Dobro, danas u Today at 8. 8 o'clock. So You at we're trying. We're trying because we want to push ourselves past our hurt and past our feelings because we want this relationship to work. Mi se trudimo i želimo da potisnemo naša ranjena osjećanja zato što želimo da naš odnos bude uspešan. Now you notice Ilejn was the one who approached me. I primetili ste, Ilejn je bila ona koja mi je prišla. And it's not unusual for the woman to approach the man. I nije neobično da žena prva pristupi mužu. Women tend to be more interested in having a better relationship. Žene su često zainteresovanije za bolje odnose. Not that men don't want to. To ne znači da muškarci to ne žele. They just want to watch football. Ali oni možda samo žele da gledaju utakmicu. And have a cold drink. Ili da popiju neko hladno piće. And relax. I da se malo opuste. And talking to their wives about stuff that's difficult. I kada razgovaraju sa svojim ženama o nečemu što je teško, It's not pleasant. To za njih nije prijatno. So women tend to be the ones who pursue this conversation. I žene su obično te koje započinju ovakve razgovore. Plus women like to talk more than men. I osim toga, žene vole da više pričaju od muškaraca. On average. That's because we're more relational. Zato što smo mi više okrenute odnosima. Not every woman talks more than every man, but in general, women like to talk more than men. Nije tačno da svaka žena više priča od muškarca, ali to je uopštena pojava. So John Gottman, who's a leading marriage psychologist and researcher, John Gottman, koji je vodeći psiholog i istraživač na području braka i bračnih pitanja, he says women
or the one that is pursuing the reconciliation, žene ili oni koji više teže pomirenju, and it's usually women, to su obično žene, we need to learn to soften the startup. mi moramo naučiti kako da nekako ublažimo taj početak. So rather than saying, we need to talk, Umjesto da kažem treba da razgovaramo, those are fighting words. to su neke reči koje pripadaju onom odbrambenom ili borbenom stavu. You heard what Willie said. Čuli ste šta je Vili rekao. That will make a man just want to go run. Takve reči bi samo muškarca naterale da pobegne. That's scary, right, men? To je zastrašujuće kad vam žena tako kaže, jel tako muževi? So it's better to approach it in a more calm, sweet, gentle way, seasoned with salt. Mnogo je bolje približiti se tome smireno, nežno, pažljivo, da to bude začinjeno solju. Even a little and sugar. I was going to say, Even a and little sugar. Yes. Ili možda šećerom malo zaslađeno. So, sweetheart, I'm just wondering if we could speak about what happened earlier. Dušo, pitam se li bismo mogli malo da porazgovaramo o onome što se desilo kasnije. I said 8 o'clock, and it's Correct. 8 o'clock, so we can speak All right. now. So we sam rekao soften u the 8. startup. I tako znači mi malo ublažimo, smekšamo taj početak. So when we start, Dakle, kada počnemo, I would say, na početku do you kažemo, know, earlier when we were speaking, I felt hurt when you spoke to me that way. znaš, malo čas kad smo razgovarali, ja sam se osjetila nekako povređenom kad si mi se ti onako obratio. So I'm going to respond. I onda ću ja odgovoriti. What's happening here is she has the floor. Ona sada ima reč, znači o tome govorimo ovde. It is her topic. To je sada njena tema. But I want to paraphrase as we go along. Ali ja, kako nastavljamo razgovor, želim da ponovim njene reči, da parafraziram. I want to listen first Prvo pažljivo slušam and talk second. i onda progovaram. I'm going to paraphrase what she said Ja ću parafrazirati ono što je ona because rekla, every human being wants to be heard and understood, jer svako ljudsko biće želi da bude saslušano i shvaćeno. especially in our close, intimate relationships. Posebno u našim bliskim, intimnim odnosima. What usually happens with couples, Ono što se obično dešava bračnim parovima the reason their problems don't get resolved i razlog zašto njihovi problemi mogu da se reše, is that they're not listening to each other. da ne mogu da se reše je zato što ne slušaju pažljivo jedno drugo. It also happens with our children, To se isto tako dešava i u odnosu sa našom decom, especially our teenagers, posebno sa tinejdžerima, who are at a very delicate emotional stage. koji su u jednom veoma osetljivom emotivnom periodu. If you have teenagers, Ako u domu imate tinejdžere, you would have heard them say to you, čućete ih kako vam kažu. Mom, you're not listening. Mama, ti me uopšte ne slušaš. Or Dad, you're not listening. Tata, ti ne slušaš. So you want to listen first. Dakle, treba da najpre slušamo. So that the person you're having the conversation with knows that you've listened. Tako da bi osoba sa kojom razgovarate znala da slušate. You paraphrase. I vi We're going to show you how to do that. So I say it pokazat again. ćemo vam kako to izgleda. When we had the conversation earlier today, I felt hurt by some of the things you said to me. Kada smo malo čas razgovarali i ja sam bila povređena onim što si mi rekao. Keep going. Nastavi. That's it? To je to. So I'm going to say to her, I neko bi rekao, I heard you say čujem te kako mi kažeš that when we talked earlier, da kada smo malo čas razgovarali, there was something that I said to you that hurt you. da je u tom razgovoru bilo nečega što te je povredilo. That's correct. Tako je. Okay? So if you paraphrase correctly, Ako tačno parafrazirate, the other person will say, yes, that's what I said. druga osoba će reći da, to sam rekla. Does that make sense? Da li je sad ovo jasno? So the person who brings up the issue Osoba koja počinje razgovor, koja ukazuje na problem, is the one who is speaking about the issue first. je ona koja prva razgovara o problemu. But where the listening is important is the person
who is receiving it. I to slušanje je isto tako važno i za onu osobu kojoj se ona obraća. And it would be very natural for him to feel attacked by my words. I prirodno je da ta druga osoba, da se on u ovom slučaju osjeća napadnutim mojim nastupom, mojim rečima. And it would also be very natural for him to try to defend himself. I bilo bi jako prirodno za njega da počne da se brani. So how the conversation would usually go before we attended the workshop A kako bi naš razgovor uobičajeno tekao pre nego što smo išli na onu radionicu? would be perhaps something like this. Možda bi to izgledalo ovako. You know, I felt hurt by some things that you said to me earlier today. Znaš, osjećala sam se povređenom onim što si mi rekao danas u toku dana. I mean, every single time I have a conversation with you, you're hurt. A svaki put kad imamo razgovor, ti si nešto povređena. That's because you want to defend yourself. To je prirodno, uobičajeno, zato što svako želi da odbrani sebe. But you see how, I mean, you even felt the difference. When he said to me, I heard you say that you felt hurt, you felt compassion, right? Vidjeli ste da je i sam način, ton govora drugačiji kada on kaže, čujem te kako kažeš da si bila povređena. Već u glasu čujete saosećanje, razumevanje. And it makes the person want to continue speaking. I to onda čini da osoba želi da nastavi taj razgovor. And because he listened to me and not defended himself, zato što on mene pažljivo sluša, a ne bavi se odbranom samog sebe, it might even change some of the things that I wanted to say. Možda će to čak promeniti i tok onoga što sam nameravala da kažem. Because I just want him to acknowledge my pain. Zato što ja samo želim da on prepozna moj bol. And if we were to end the conversation, perhaps it would end with him saying, I'm so sorry. I ako želimo da završimo uspešno ovaj razgovor, on će sigurno na kraju reći, baš mi je žao. But you don't want to rush to say, I'm sorry, and you don't know what you're saying I'm sorry about. Ali ne treba ni istrčati sa tim, baš mi je žao, a ne znaš ni zbog čega ti je žao, zbog čega se izvinjavaš. That would be invalidation. To bi onda bilo ponižavanje. That would mean I'm trying to shut her up. I'm trying to shut her up. Na taj način bih ja pokušavao da nekako to otresem od sebe. I just want to go see my football game now. Jer hoću sada da idem da gledam fudbalsku utakmicu. So I'm going to say, oh, I'm sorry. Neko može da kaže, žao mi je. But the other person doesn't feel satisfied. Ali ona druga osoba time neće biti potpuno zadovoljna. Because you don't know what you're sorry about. Jer vi ni ne znate zbog čega ste rekli da vam je žao. Because you haven't heard the person. Niste ni saslušali drugu stranu do kraja. And remember, the most important thing about effective communication a ne zaboravimo, najvažnije u vezi sa uspešnom komunikacijom is that the person feels heard and understood. Je da se osoba osjeti saslušanom i shvaćenom. So we're going to do that and we're going to end. Uradit ćemo još ovo i tu ćemo završiti. So do it. So I felt hurt by some of the things that you said earlier. Ja sam bila povređena nečim što si malo čas rekao. So I'm hearing you say that something I said really hurt you today. Znači, kažeš da nešto što sam ja danas rekao, da te to stvarno povredilo. That's correct. Tako je, tačno. Is there anything else you'd like to say? Da li još nešto hoćeš da mi kažeš? That's the gift. I sad je ovo već dar, poklon, bonus. Let me tell the men. Da kažem nešto muškarcima. You're my brothers. Vi ste moja braća. And I want you to have great relationships. I vi želite, i ja želim da vi imate dobre odnose. So this is a gift that you give to your wife. I sad evo šta je bonus, dar koji možete da date svojoj supruzi. Everyone wants to be heard and understood. Svako želi da bude saslušan i shvaćen. But especially women. Ali žene posebno. And especially wives. A posebno supruge. And they want to talk. I one žele onda da razgovaraju. That's how they receive affection. Tako one primaju ljubav. When your wife holds your hand. A kada vas žena drži za ruku, she just wants to be affectionate. Ona želi da vam time pokaže nežnost, ljubav. Some of you think when she holds your hand. Neko možda misli kad vas drži za ruku. Oh, she wants something. Ona hoće nešto. No, she wants to hold your hand. Ne, ona samo hoće da vas drži za ruku. So you give her the gift.
I zato dajte taj bonus, taj dar. What is the gift? A šta je dar? To talk some more. Dajte je priliku da još malo popriča sa vama. So she said, what you said hurt me. Kad je ona rekla, ti si me povredio. And I paraphrase, I hear you say that what I said to you earlier on was hurtful. A ja sam parafrazirao i rekao, ti si mi rekla da ono što sam malo čas rekao da te je to povredilo. And she says, yes. I ona kaže da. And I say now, giving her the gift, A sada je ja kažem, dajući je taj dar, is there anything else you would like to say? da li bih htjela još nešto da mi kažeš? Try it. Probajte to. It has results, To donosi rezultate, great results. velike rezultate. And we want you to have great relationships. A mi želimo da vi imate izuzetne odnose. We have so much more to say to you, Imamo još mnogo toga što bismo mogli da vam but we kažemo, can't tell you tonight. ali ne možemo sve večeras. So come back tomorrow evening Zato dođite sutra uveče. when we'll talk about what everyone should know about solving conflict. Tada ćemo govoriti o onome što svako treba da zna da bismo razrešili sukobe. We hope you had a good time. Nadamo se da vam je bilo lepo We'll look for you tomorrow evening. i jedva čekamo da se vidimo sa vama i sutra uveče. Thank you for listening. Hvala vam što ste nas saslušali. Laku noć. Laku noć.